Hello, what's up? Nizere ko mumeze neza. Ni Jado nk'ibisanzwe, the CEO wa Paradox Technology. Today, uyu munsi ngiye kubereka akantu keza nanone tujye dukenera kuri mudasobwa kadufitiye akamaro. So hari abantu benshi bari kumbaza ngo hari ukuntu ufunga read ya machine yawe cyangwa se iyi screen ukayiryamisha kuri keyboard bisanzwe kwa kundi ufunga machine abantu bafite laptop urayifunga bisanzwe, ariko iyo wari uri gukora akenshi ibintu byawe ukayifunga ihita sleepinga cyangwa se igahita izima. So ngiye kubereka uburyo ki ushobora gusettingamo cyangwa muri settings zawe ugasettingamo ku buryo iyo closinze read ya machine yawe cyangwa se iyo uyifunze laptop yawe ukaba wanayibika muri bag cyangwa se ukaba wakwigendera ugakora ibintu byawe bitavamo cyangwa se idaslipinga igakomeza kwa kundi yari imeze ku buryo uyifungura ugakomerezaho. Akandi kantu ndi bubereke ni uburyo ki none ushobora gushaka gufunga machine yawe ukayifungura ibintu wari uri gukora bikirimo umuriro utagiye ndetse itakomeje gukora ngo ishyuhe nk'abantu benshi bakunda kubikora bakayislipinga, ariko iyo slipinze akenshi ibiri gukora ibikomeza gukora. Ni nk'umuntu yasinziriye buriya arakomeza agakora ibintu byawe birakomeza bigakora, like ukomeza gutekereza, urarota, amaraso arakomeza akagenda, byose mu by'ukuri urananirwa urananirwa. Ariko machine yo islipinze imeze nk'uko nguko exactly irakomeza igakora ariko umuriro ugashira ndetse ikanashyuha. Ariko hari ubundi buryo ngiye kubereka ushobora kuzimya machine yawe cyangwa se kuhibernatinga and then igakomeza, waza kuyifungura igakomereza aho wari ugeze umuriro utashizemo ndetse itanashyushye, igihe cyose wamara ihibernatinze ikaba imeze neza. So reka dutangire mbereke ukuntu wakora machine yawe bwa mbere ku buryo ushobora gufunga iki kirahure screen yawe ukayiclosinga ufite laptop and then ibintu birimo bigakomeza gukora, waba uri guplayinga, waba uri kuri YouTube, waba uri hehe bigakomeza bigakora. So uraza ngaha kuri window yacu searching LAN. Iyi LAN ushobora kuyishaka ukoresheje shortcut, nanone dusanzwe tubizi ushobora gukoresha shortcut ukakanda Windows na R cyangwa se R ntoya ukandikamo iyo ni LAN, then ukandikamo control panel. Iyi control panel iyije gutya, ubwo ni uburyo bwa mbere bwo kwishaka dukoresheje shortcut. Nabwo ko nzajya mabwira shortcut zoroshye wagera ku kintu. So ushobora kutayibona ushobora kuyibona ukoresheje iyi LAN cyangwa se ukayibona nayo ubwayo uyishacinze control panel, then control panel uhita ngiyi hano iraza. So iyo tugeze kuri control panel aka kanya ubona ko hano hajemo amakate izi control zacu. Turajyanga kuri category duhitemo large icon. So ntaje large icon urareba ushaka hano handitse power options, ujya hano kuri power options klikeho, then urahita ubona iyi window, then urebe hano ku ruhande hano hari ngo choose what closing the lid does, uhakirike. So urabona kangaha izi option baguhereza iyo dufunze read yacu cyangwa se screen yacu tugaclosinga nyine laptop yacu kuyifunga kira cyo hejuru tukagihuza na keyboard. Ahangaha urabona icyo bihita bikora. So ahangaha ni igihe icometse kuri iri kuri battery gusa nta idacometse ku muriro. Ahangaha ni igihe plugged in cyangwa se icometse ku muriro. Ahangaha bari kukubaza ngo when I place the power button, tuvuge iri buto yo gufungiraho cyangwa yo kwakirizaho, kumbwira ngo ninyikandaho nano ko machine zahita sleeping. So ushobora gukanda hano ugahitamo option yawe. Ushobora kuyihitamo nkavuga ati wenda ntihagire ikintu izagikora, do nothing, ku buryo ushobora gukanda button yanjye yo gufunga cyangwa kuzimya ntizime cyangwa se ntihigire ikikora. Then ahangaha naho kayisettinga mu gihe yaba iri ku muriro cyangwa iri kuri battery cyangwa do nothing. Nangaha when I close the lid cyangwa se ibi byacu nyine nshaka no kubereka mu gihe ufunze laptop yawe, ubwo nayo ugashyiramo do nothing. So aka kanya tukanda save changes. Iyo ukanze save changes, igihe cyose waba uri gukora ibintu byawe ukafata machine yawe ukayubika cyangwa se ukayibika, ibintu birimo bizakomeza bijyemo ntabwo izaslipinga cyangwa ngo izime. Igihe uzayifungurira izahita bikwereka icyaka ikiri kwaka. And then mu gihe rero dushaka kuzimya machine yacu kugira ngo
ibintu tuzimije iveho shutting down, ariko ibintu byacu bizakomeze birimo mu gihe tuzayifungura. Turaza hano muri power, urebe uhitemo akantu bita Hibernate. So mu gihe utagafite aka kantu ka Hibernate, uraza ngaha n'ubundi tuvuye ngaha muri close the lead, uhitemo ngaha change settings that are current and available. Izi ziri hasi shutdown settings zizahita ziba opened. Niziba opened uzahita ubona iziri ticked, iziri checked. Then iyi Hibernate mu gihe wayibuze hariya mu gihe wayibuze ahangaha muri power settings, uzahita uza hehe ahangaho ukacekinge and then ukande save changes. Igihe cyose uzajya gufunga mashini yawe ugahibernatinga, ibintu wasizemo muri mashini yawe bizakomeza bijyemo ku buryo uzayifungura ugahita ukomereza aho wari ugeze, kandi mashini yawe wari yari yazimye ku buryo itanashyuha. So ibi bitandukanye rero na sleep. Iyo sleepinze mashini ishobora no gushyuha cyangwa se n'ubundi ikomeza kuba iri gukora. So nuko mukuru na mbafitiye ciao. Akandi kantu nabongereraho nakahe, kandi kantu nabereka kuri ibintu byo kuzimya no shortcut ushobora gukoresha uri kuzimya. Shortcut ari abantu bacanga nyine bagiye kuzimya mashini bisanzwe, kajya hano gashatinga down cyangwa se ugakora Hibernate mu gihe udashaka gukuramo ibyo uri gukora, kuri startinga cyangwa gusleepinga, icyo washaka cyose gukora. Ngiye kubereka uburyo bworoshye udakoresheje suri cyangwa utagiye hano. Uburyo bwa mbere, urakanda Windows cyangwa se iyi button imeze gutya iri kuri keyboard, ukarena X cyangwa X kuri keyboard yawe, uraholdinga window then ukande X. Hazahita haza izi option zimeze zitya. Izi option uzahita ukanda U cyangwa se U kuri keyboard yawe, hahita hongera haza zino option zindi. Uzahitamo none icyo ugomba gukora, niba ari sleep, Hibernate, shutdown cyangwa restart. Sleep uhita ukanda S, Hibernate uhita ukanda H, shutdown uhita ukanda U, then restart uhita ukanda R. Urumva n'ubuntu bworoshye, ni Windows X U, then ugahita uhitamo icyo ushaka. Hibernate, restart, shutdown and sleep. Shutdown ni U, restart ni R, sleep ni S, Hibernate ni H. Mashini yahita izima cyangwa se igakora ibyo ushaka byoroshye ukoresha shortcut mu masegonda makeya cyane. So ciao murakoze. Ni Jado nk'ibisanzwe mbasaba gusubscribinga kuri channel kugira ngo dukomeze twigana utuntu tw'ubwenge, nanabasaba kugira mu bitekerezo by'ibintu mushaka kumenya and then ibindi ubundi. So thank you.